Hello everyone. You are on the first Chinese channel. My name is Vyacheslav. Today, we will open such a long-awaited parcel. I already thought that it would not come. Unfortunately, it arrived here somewhere. When it arrived at the post office, it feeds, and therefore I will insert for you. Screenshot of the order. What date was it purchased? My 21st of July. That count for yourself. Found how much I found, or rather I do not know. This video may come out. Here, HDMI cable for 3 cents. Really valued the real cost you see on the screen. I stopped hoping for money a long time ago. It has not passed on roses. Достать его. Вот такой HDMI кабель. Thick and thin. Ох, замотали так как. Толстый, не тонкий. Not like usual, these wires for charging phone, tablet, micro USB and general cables, so, well, it was declared. Так, ну было заявлено, что здесь метр. 33 pounds or something. So, what is written on it? Here it says high-speed HDMI cable. That is, high speed. Well, let's check. We'll see. Для начала, как обычно, тест рулетки. Сейчас мы его замеряем. Stand yes, friends, as you can see. Да, друзья, как вы можете видеть, метр есть. There is a meter now. I will check it if it works. Ну, сейчас я его проверю. Если он работает, ссылку размещу. Come in, buy it. It seems to be inexpensive. I bought something there some time ago at the beginning of summer. 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 Okay, well, we will check it on this DVB-T2 set-top box. There is an HDMI connector here. This is the first time I encounter this cable format. I have never had HDMI. I can say live on air now. I will plug it into the TV. Of course it will work. Here is the TV.
где-то здесь. Я вас немного подвину, чтобы мне попасть. This connector is there. Есть. Залез. Turn the TV. Turn on the TV. What do you have on the screen? Let me see. Так, что у вас там на экране-то? Дайте-ка глянуть. Ага. So, yes, turn on. So, here we have. Так, появился у нас HDMI, вы видите? In general, we choose. В общем, выбираем. We divide this one in the same way. There, right? It says 1920 by 1080 50 Hertz. 50 Гц. Signal, and we turn on our set-top box. We turned on the set-top box. Мы включили приставку? Да, включилась приставка. И что-то сейчас, наверное, должно быть, да? Я не знаю. Nothing new. That's it, right? А что нам сделал, чтобы был сигнал? Опа. Look how it turns out here. I turned on the solution. Вот у нее разрешение 1920 на 1080i, 50 Гц, да? Так, меню. Оп. All friends, the picture is working clear, does not flicker as it happens on these tulips. Не мерцает, так как это происходит по этим, по тюльпанам. The image and sound there are left right, so everything works okay, good, only I can't check the sound. Ну, значит, все работает. Окей, хорошо, только я вот не могу проверить звук. Will it skip or not? How can I do this? I think I'll press pause, and on the flash drive there is a connector here. И на флешку тут есть разъем. For flash drives, as you can see. Так, вот нарисована у нас флешка мультимедиа. Его, значит, мы выбираем. И попробовать. Throw something on the flash drive and check the sound. И проверить звук хотя бы. MP3 файл же он должен читать, правильно? So, friends, I copied it. Скопировал я на флешку наши данные. То есть Several music clips and MP file. I insert the device. вставляем устройство. Готово. What will it tell us? I hope there was no need to reboot. Скажет, я надеюсь, перезагружать не надо будет устройство. Так, давайте посмотрим, что у нас сейчас есть. Мультимедиа. Music, photo, video. So music, okay, here is a new folder. Yes, I created a new folder on the flash drive and threw the file into it. Да, я создал на флешке новую папку и закидал в нее файл. Loading, look, here they are. So that is, we have selections, we have a play button. Есть у нас. Так, ну, выбор окей. У нас есть кнопка play. Play. Well, friends, the sound works too. Look. Ох, какой он плохой звук-то. Так, а пауза-то где? А то YouTube меня забанит, да, за такие эти самые.
Okay, well, how about the next one? Like this? It plays like this music photo, no photo. Так, музыка, ну фото нету. Давайте посмотрим, что у нас в фото. Нету ничего. Далее, видео. Так. О. For out of time, let's turn it on. Let's see what you're looking at even goes. Смотрите-ка, даже идет. Просмотр полный. Надо нажать желтую, да, вот красную. Да, смотрите-ка. We'll show the next one. Кажет. Ну-ка, следующий. Ты смотри-ка. Работает все. The quality is not bad, it gives out, although why and I don't know, please write in the comments what's the difference. So, Отличается I от I. Так. also not bad quality. Качество. Что там лучше у нас? I hope YouTube is not funny. Well, that's it. Понятно. Ну все, короче. Все работает. Я очень рад. Так, а записи что там у нас? Что-то за... А, это сам по-английски, наверное, с какого-то, да? Да, тут у нас ничего нету. Ну, друзья. I'll leave the link. Ставлю. Проходите. Покупайте. Good cable. I recommend it. It transmits both sound and video perfectly. Well, that's it. Subscribe, like. Ставьте лайки. What else? You know what to do. Well, that's it, friends. Bye. Good luck to everyone.